Praise the Lord. Hello everybody. Welcome you all to Namagurugulu YouTube channel. Welcome you all to this small session where we will be solving 2 or 3 questions on LCR circuit. Many students say it's very difficult solving the ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸರ್, ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಎತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೊನೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಔಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, I'm not going to waste much of your time. Let's directly go to the first question. Calculate the resonant frequency of the series LCR circuit with L 2 Henry, C 32 microfarad and R 10 ohms. What is the Q value of this circuit? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎನಿ 5 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. Okay, this is the third question in the first model question paper given by the reduced syllabus by the PU board. Okay, now before going on to solving the question, you should know what is an LCR circuit. Okay, series LCR circuit. What is L, what is C and what is R? So let us see this. So LCR circuit ಅಂದರೆ it is a electronic circuit where you have L, R and C ಅಥವಾ R, L and C connected in series. So it may be connected in series or it may also be connected in parallel. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೇರ್ L, R and C is connected in series. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಾದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್ ಇದು R, L and C ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ R is called the resistance. Okay, effective resistance of the combined load sources of the components. ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ನ ಏನದು ಯೂನಿಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ R is the resistance of the resistor. Usually the SI unit of resistance is ohm. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, symbol is this way. L is the inductance. Okay, L is the inductance of the inductor. ಒಂದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವೇರ್ L is the, as I told you, L is the inductance of the inductor. Its SI unit is Henry. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬರಿತೀರಿ, ಫುಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ HENRY ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು C is the capacitor. ಓಕೆ, C is the capacitance of the capacitor. Is it clear? ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟರು, ಇಂಡಕ್ಟರು, ಕೆಪಾಸಿಟರು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ವಿ ಏನಿದೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪವರಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ L is the inductance, SI unit is Henry. ಸೊ C ಅಂದರೆ capacitance, SI unit is farad, and R is the resistance, SI unit is ohm. Okay, is it clear? Yeah, so let's go to the problem. The students, first and foremost thing you have to do, ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ us write down the data. The given data is given is L. What is L? Inductance. That is nothing but 2 Henry. Okay, next capacitance C is equal to 32 microfarad, or else it can also be written as 32 micro ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 10 power minus 6 farad. Okay, and resistance R is equal to 10 ohm. Okay, this is what given. Okay, now going on to the first thing. First one, I have to find out what do I need. I want to find out the resonant ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕು, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ರೆಸನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯೂಶಲಿ F ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ F.
R indicates means resonant frequency. Some textbooks you have F naught also, so it is not problem, is not a problem there. So the formula for resonant frequency is 1 by 2 pi square root of L into C. Okay, it's a very simple formula. Okay, therefore using this formula we are going to solve the answer. Therefore resonant frequency F is equal to 1 divided by 2 pi into square root of, what is L? L is nothing but 2 into C. C is actually, I will write it as 32 into 10 power minus 6. Okay, so this is nothing but 1 divided by 2 pi, you can write it as 2 into 3.14. Pi values we know, 3.14 into square root of, now look here, 32 2s is 64, isn't it? You will get 64 into 10 power minus 6. Okay, so this is nothing but 1 divided by, let me write this as it is, 2 into 3.14. ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನಾವು ವಿ ನೋ 64 is nothing but 8 square because 8 8s are 64, and 10 power minus 6 can be written as 10 power minus 3 whole square. Okay, remember we know this, a power of m power of n is nothing but a power of m into n anta alva. So using this property now I've written this down. So that is nothing but 1 divided by 2 into 3.14 into, now what is this, root and square will get cancelled, you will get 8 into, this is 10 power minus 3. Okay, now this 10 power minus 3, when you take it to the numerator, you will get 10 power plus 3. We know 10 power 3 is nothing but 1000. Okay, so 1000 divided by 2 into 3.14 into 8. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ a basic calculator for you to give the answer. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get the answer as 1000 divided by 2 into 3.14 into 8. If you multiply, you will get 50.24. Okay, so 1000 divided by 50.24 would be approximately 19.9. Okay, remember physics ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನಂಬರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ is hertz. Therefore, the resonant frequency is very simple, 19.9 hertz. Okay, so one thing is already ready. Now let us find out the Q value of this circuit. So moving on to the Q value to Q factor anta anbodu. Q means quality value ಅಥವಾ quality factor anta anbodu. The formula is, usually Q value is denoted by capital Q. That is nothing but 1 by R into square root of L divided by C. Okay, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ even this you can find out very easily. Okay, so that is, therefore your Q value is nothing but 1 divided by R value. R value is, we know resonance is nothing but 10, so it is 1 divided by 10 into square root of L. What is the value of L? L is 2. Okay, divided by C. What is C? C is actually 32 into 10 power minus 6 alva. So ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. So this is nothing but 1 divided by 10 into square root of, ಈ 10 power minus 6 ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ 10 power plus 6 ಆಗುತ್ತೆ, divided by 2 1s are 2 16s are. Okay, so this is nothing but 1 divided by 10 into root of 10 power 6 can be written as 10 cube, and 16 is nothing but 4 cube. So this is nothing but 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಇಂಟು 10 ಕ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 100 divided by 4. That is nothing but 25. Therefore, your Q value or Q factor is nothing but 25, and that will be the ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ
make sure your 5 mark is in your pocket. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯೂಶಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಅಂತೀವಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಎಫ್ ತಗೋತೀವಿ, ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾವು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 divided by square root of L into C. Okay, now let us calculate this. Therefore omega is nothing but 1 divided by, what is the value of L? Already ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, L value is 2. Okay, so L value is 2, square root first ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 into C value. What is C? It is 32 into 10 power minus 6 alva. So this is nothing but, you can write it as 1 divided by, you will actually get 32 2s are 64, so it is root 64 into 10 power minus 6. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, this can be written as 1 divided by 8 into 10 power minus 3. Okay, therefore you will get omega is equal to 10 power minus 3 numerator ಹೋದರೆ 10 power plus 3 ಆಗುತ್ತೆ, that is 1000 divided by 8. So use your calculator, you will get the angular resonant frequency omega is nothing but 125. So this is nothing but 125. Now what is the unit of angular frequency? Angular frequency is nothing but radian per unit. Okay, radian per unit. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ 125 ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಯೂನಿಟು? ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. Is it clear? So if the time is minute, it will be radian per minute. If the time is second, it would be radian per second. Is it clear? ಇಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇವೆರಡೇ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. 2 ಸರಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ LCR series circuit containing a pure inductor of inductance. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಥವಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 Henry and capacitance of a capacitor. So capacitance is denoted by capital C, which is nothing but 27 microfarad, or you can also write it as 27 into 10 power minus 6 farad. Okay, and resistance of a resistor, so R is nothing but 7.4 ohm. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, we want the resonant frequency. So we want, the first thing is resonant frequency. So I've written down the formula. Please have the habit of writing the formula every time. Okay, ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾದರೂ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ March 2014. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐವ್ ರಿಟನ್, ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ is 1/2 into root LC. Okay, therefore FR is nothing but 1 divided by 2 pi into root of, what is L value? L value is 3 into C value is 27 microfarad ಇರೋದ್ರಿಂದ 10 power minus 6 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ is nothing but 1 divided by 2 pi into square root of 27 3s are, it will be 81, isn't it? 81 into 10 power minus 6. Okay, so that is nothing but 1 divided by 2 pi into, we know that 9 square is 81 and 9 into 10 power minus 3 whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Because 10 power minus 6 can be written as 10 power minus 3 whole square. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ವಿತ್ 1 divided by 2 pi into 9 into 10 power minus 3.
Okay, so this is nothing but 10 power minus 3 numerator ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ plus 3 ಆಗ್ತದೆ. That is nothing but 1000 divided by 9 2s is what? 9 2s 18 into pi value is 3.14. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so this is nothing but if you can solve it, 1000 divided by 18 into 3.14, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, it will be somewhere around 17.68 ಅಥವಾ 69 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 17.68 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹರ್ಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅದನ್ನು ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು. So let us calculate the Q factor. Q factor, Q is equal to, we know the formula, 1 by R into root L by C. Okay, therefore Q is equal to 1 divided by R. What is the resistance? It is 7.4. Okay, into root, what is the value of L? L is nothing but 3 divided by C. C value is 27 into 10 power minus 6. Okay, now let us solve. This is nothing but 1 divided by 7.4 into root of, if you cancel this, 3 1s are 3 9s is 27. So you will get 1 divided by 9 into 10 power minus 6. Okay, so this is nothing but 1 divided by 7.4. We know 9 is nothing but 3 square. So this is 3 into 10 power minus 3 whole square ಆಗುತ್ತೆ. Okay, now your square and root get cancelled. So you will get 1 divided by 7.4 into, you will just get 1 divided by 3 into 10 power minus 3. Okay, so as we did in the previous case, taking 10 power minus 3 to the numerator, you will get 10 power plus 3, that is nothing but 1000 divided by 7.4 into 3. Okay, so this is nothing but, use your calculators, 1000 divided by, what is 7.4 into 3? You will get 22.22. Okay, so approximately ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 1000 divided by 22.22 ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get almost approximately 45.045045 ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Therefore you can actually say Q is nothing but approximately 45. ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ 45.04 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 divided by, we know the formula is omega is 1 divided by root L into C, that is square root of L value ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. L value is 3 into C value. What is C value? C value is 27 into 10 power minus 6. Okay, so this is nothing but 1 divided by root of, you will get 27 3s ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದರೆ 64 ಬರುತ್ತೆ. 64ನ ನಾನೇನು let me write it down, 64 into 10 power minus 6. Okay, so that is nothing but 1 divided by, you can write it as 8 into 10 power minus 3. Is it clear? Kindly excuse me students. 27 root of 27 into 3, ನಮಗೆ 27 3s are 81 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 81 ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get 9. Okay, so this is nothing but, therefore omega will be, take 10 power minus 3 to the numerator, you will get 1000 divided by 9. So therefore the value of omega would be 1000 divided by 9. Calculate ಮಾಡಿ, you will get 111.11 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ is radian per unit time. Okay, so that would be the final answer. Okay, as I told you, ಕೇಳಿದರೆ ಒಮೆಗಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಾರ್ಚ್ ದಿಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್ 2014. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, moving on to the next question, dear students. Then let us solve one more question of this similar kind. Okay, you can see here, this question was asked in March 2016 of your second PUC board examination. Calculate the resonant frequency and Q factor, that is quality factor. Same question.
of a series LCR circuit containing a pure inductor of inductance. Remember, data first ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Inductance is denoted by L. L is nothing but 4 Henry. Okay. Next, capacitance is nothing but C, 27 microfarad, or it can also be written as 27 into minus 6 farad. Okay. Next, going on to the last component, resistance, which is nothing but 8.4 ohm. Okay. So first thing you have to calculate is the resonant frequency. So we have already solved this. The formula for resonant frequency is 1 by 2 pi into root L into C. Okay. Therefore, the resonant frequency is given by 1 divided by 2 pi into root. What is the value of L? L is 4 into 27. So it is 27 into 10 power minus 6. Okay. So this is nothing but 1 divided by 2 pi into root. Now what is 27 into 4? So it will be root 108 into this will be 10 power minus 6. Okay. So this is nothing but, now as what we can do it is, if you take 10 power minus 6 out of the root, you will have 1 divided by 2 pi into root 108 into 1 divided 10 power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ, because 10 power minus 6 is minus 3 whole square. Now this is nothing but, take to the numerator, you will get 10 power plus 3 is nothing but 1000 divided by 2 into the value of pi is 3.14 into, calculate the value of root 108. Root 108 is 10.39. Okay. So this is nothing but 1000 divided by, multiply this, 2 into 3.14 into 10.39. So that value would be 65.2492. Okay. Therefore, the value of resonant frequency would be nothing but 1000 divided by 65.249. So its final answer would be 15.325 hertz, because the SI unit of frequency is hertz. That will be the value of resonant frequency. Okay. So next we shall calculate the Q factor. So let us calculate the Q factor. The formula for Q factor is Q is equal to 1 by R into root L by C. Okay. Therefore, Q is equal to 1 divided by R. You can note down the value of R is 8.4 into root of L. What is the value of L? L value is 4 divided by C. C value is given as 27 into 10 power minus 6. Okay. So this is nothing but, let us simplify this as 1 divided by 8.4 into root 4 divided by 27 into 1 divided by 10 power minus 3. Okay. Because 10 power minus 6 root is nothing but 10 power minus 3. Okay. So this is nothing but, now let us take this to the numerator. Now what is 1 by 8.4? So it is approximately 0.119. Okay. Into root of 4 by 27. So that is approximately 0.385. Okay. Into, if you take this to the numerator, you will get 1000. Okay. So let us simplify this and multiply using the calculator. So you will have the final answer as 45.815, or else you can simplify the value of Q is nothing but 45.8. Approximate values 45.81 ಅಥವಾ 82 ಬಂದರೂ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದಿಷ್ಟು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ರೆಸೊನೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. So the formula for angular resonant frequency is omega, that is nothing but 1 by root L into C. Okay. Therefore omega is 1 divided by root of, the value of L is 4 into the value of C is 27
into 10 power minus 6 alva. So this is nothing but 1 divided by root 27 fours is 108 into 10 power minus 6. Okay, so this is nothing but 1 divided by, I can write it as root 108 into 10 power minus 3, because 10 power minus 6, if it comes out of the root, it is 10 power minus 3. Taking to the numerator, you will get 10 power 3, that is nothing but 1000 divided by root 108. We know root 108, you can use your calculator, that is nothing but 10.39. So use your calculator and find the final answer. 1000 divided by 10.39 as, you will get 96.246. Okay, therefore you can say omega is nothing but 96.24 radian per unit time. Okay, so that would be the final answer. Okay, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿಮಿಲರು. ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೇ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಾರ್ಟು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು. ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್, ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಪಾರ್ಟು. ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, thanks for watching these students. So we'll come again and meet with the next video in the next concept. Until then, take care and bye.